Приветствую вас, друзья, на моем канале. Сегодня мы рассмотрим видеокарту 3060 от компании Palit. Рассмотрим ее Full HD разрешение на максимальных настройках графики. К этой видеокарте, собственно, у нас будет идти процессор xeon 2666V3, оперативная память в 4-канале. Я начинаю. Всем приятного просмотра. Пишем комментарии, подписываемся на канал. И не забудь поставить колокольчик. Видеокарта от Palit у нас представлена в двухкулерной версии. Собственно, у нее будет один коннектор питания на 8 пин. Также у нее есть сквозной продув, в котором виднеется 3 теплотрубки. И сзади у нас расположено 3 дисплей-порта и 1 HDMI. Итак, первая игра у нас на тесте это Shadow of Tomb Raider на максимальных настройках с TAA сглаживанием. В данной игре у нас наблюдается больше сотни FPS, ниже сотни у нас очень редко бывают просадки, игра комфортная, все играбельно. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I'm just lost to feel. I need time to heal. I can't steer the wheel, cause this drive it kills. And it gives me chills. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? В Seconding Station у нас будет наблюдаться также больше сотни FPS. Играть очень комфортно, фризов не наблюдается. Рекомендую к этой игре высокочастотный монитор. Вполне подойдет. Can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.
В Warzone у нас FPS будет наблюдаться от 80 до 120, однако здесь будут наблюдаться фризы в некоторых сценах. Как вы видите, на графике есть пики. Данные статоры в основном появляются в начале приземления. В дальнейшем уже таких статоров не наблюдается. And I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game, yeah. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. В CSGO у нас будет наблюдаться FPS от 60 в смоку до 400-500 FPS в обычных сценах. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. В GTA 5 на максимальном пресете графики, без использования дополнительных настроек, в данной игре будет в среднем наблюдаться около сотни FPS. Статоров в данной игре не будет наблюдаться, частота будет стабильно высокой. Хочу обратить внимание, что в данной игре Xeon 2666 V3 не загружает полностью видеокарту. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.
The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm all... В War Thunder на максимальном пресете графики у нас будет наблюдаться около 140 FPS в среднем, однако в этой игре на максимальном пресете будут наблюдаться статтеры и фризы. Они не так сильно заметны, однако могут сыграть неприятную роль в ответственный момент. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. И последняя игра на сегодня у нас будет World War Z. FPS в данной игре будет 154 кадра в среднем, и также здесь видеокарта не догружена. К этому у нас тесты подходят к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте дизлайки. Я все буду чекать, анализировать и улучшать свой контент. Всего доброго и до встречи на ютубе!